Check, check.
Hello. The Honorable MP is on her way. The event will be delayed in few minutes. Thank you. Check, check. Good evening to all. We will start the event in another 5 minutes.
Good evening. May I request our Director Sundar to give a memento to both speakers for the evening, please. There's a book which we have published and it's going to be launched by the end of this week. We are gathered here today to celebrate the launch of Meena Kandaswamy's translation of the section of Tirukkural as the Book of Desire. She has translated the couplets from the Kamathupal. A publisher's Penguin term a translation as a feminist reclamation of the Kamathupal. Meena Kandaswamy is an anti-caste activist, poet, novelist, and translator. Her writing aims to deconstruct trauma and violence while spotlighting the militant resistance against caste, gender, and ethnic oppressions. She explores this in poetry and prose, and most notably in her books of poems such as Touch and Miss Militancy, as well as her 3 novels. She has won many awards, and she has been a fellow at the University of Iowa's International Writing Program in 2009, and she was a Charles Wallace India Trust Fellow at the University of Kent in 2011. In 2022, she was elected as a Fellow of Royal Society of Literature, UK. Meena holds a PhD in sociolinguistics. Her op-ed pieces have appeared in international publications such as The Guardian and the New York Times, among others. Welcome, Meena. We have Kanimozhi Karunanidhi among us. She is a political leader, poet, and a patron of all forms of art. She has been our articulate representative in the Indian Parliament since 2007. She served Rajya Sabha for 2 terms, and in 2019, she was elected to Lok Sabha from the Thoothukudi constituency by defeating a nearest BJP rival by a margin of well over 3.47 lakh votes. It was her idea to incubate and promote Chennai Sangamam, an inclusive cultural program that had a galvanizing effect on the Tamil civilizational space. Thank you for that. As a journalist, I'm also happy to record the fact that she's the president of the Hindu Journalist Union. She's our president for the last 5 years. And she was also a journalist in the same place where I worked, for a fellow journalist. She is also an ardent supporter of the Roja Mutia Research Library, and she spearheaded a day-long seminar on the profound impact created by the film Parasakti. It also marked the 5 decades of the iconic film. Now she's taking a lead to conduct a national seminar on Periyar later this year, and RMRL is proud to be part of this venture. Thank you for coming here. And I request you to lead this discussion. I'm so happy that this discussion is going to be on Tiruvallur because Tiruvallur has given us enough tools to protect Tamils and Tamil culture from all forms of appropriation. His inclusive and progressive views offer a protective cover that will keep this treatise of universal good as a text for everyone. By focusing on desire, Meena has helped to bring us
The progressive nature of Kural, an insightful introduction into Kamathapal, explain the space for female desire that is deeply embedded within the politics of dignity. May I request Kanimuri to lead the discussion, please? Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm very happy and proud to be here as a part of discussing the Book of Desire by Meena Kandaswamy. I'm very happy that she didn't call it the Book of Love or something else, and she called it the Book of Desire. Because the word desire has been taken away from women. And I think Tamil culture is also not above it. I mean, whatever we would like to claim, I think we've, not allowed women to lust or have desires. And you can look at many of the, explanations which we've been reading over the years about Tirukkural, in spite of, many scholars have said Tirukkuralல வந்து காமத்துப்பால் தான் வந்து கவிதை, மீதி எல்லாம் வந்து அட்வைஸ் தான் அப்படின்னு. ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய கவிதையை ஒரு பெண்ணால் உணர முடியாத ஒரு இடத்துக்கு தான் கொண்டு போய் வந்து பல உரையாசிரியர்கள் அதை வைத்திருக்காங்க. I've never been able to be honest, I have always loved poetry. I've always related to poetry, but I've never been able to connect with the Tirukkural's Kamathapal because I'm not even allowed, I'm not even a part of it. At the most, a woman is allowed to pine for somebody. But not lust and desire is not a space where she can claim. But I think the most important thing about Meena's book is that she has reclaimed that space and she has said that we are part of it. And, I'm not ashamed of passion. She's proudly celebrating it in this. And actually, this has been an eye-opener for me in many ways, reading her work. Because spaces where I had closed my mind and I've never been able to connect to, she has opened up those doors for me. And I really think this is a very, very important work she has brought today for us. And I think this is reclaiming femininity, reclaiming desire, reclaiming lust and our space. So reclaiming sensuality is a very important thing we've always shied away from talking about and discussing. So I'm very happy that we're all here to discuss this book and to talk about it. Because in this country, we've seen what has been happening. I think the union government, it goes to court and says that, it has a specified definition of what a marriage is. And they have decided who can get married, who cannot get married. The government decides who is allowed to get married and what is Indian culture and what we hold close, what cannot be breached. And even when cases of marital rape, we had questions in Parliament raised, and they are okay with it. They think that is part of marriage in India, that, wife can get raped. I think one of her important works also mentions that and questions that. So in a society, in a political climate where women and people are not allowed to make choices and are not allowed to raise their voices against violence against themselves, I think, a bold voice which talks about our sensuality, questions it and reclaims it is very important. Congratulations.
Thanks a lot, ma'am, for that introduction. Actually, my inspiration, like all the Tamil young people, no, my father was Tamil Pulavar. So I went to school in a Kendriya Vidyalaya. So I learned only Hindi and English, and not out of choice, but just the closest school. And then he wanted me to somehow learn Tamil, right? So have some connection with Tamil. So he made me learn the Tirukkural by rote, by heart. So I used to be like a little performing monkey. So if you say the number, I could say the Kural. And that's how I first came into the Kural. And I think one of those things is, Madam, also you released the Penniyan Adimayanal book that I translated, ma'am, maybe 20 years ago or something. So you were there on the stage and அப்ப மேம் வந்து சொன்னாங்க பெண்கள்னா அச்சம் மடம் நாணம் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் தமிழ் மென் அவங்க விரும்புறாங்களோ இல்லையோ தே ஹேவ் சோ மச் ஆஃப் அச்சம் மடம் நாணம். ஐ செட் இந்த புக்கு உனக்கு டெடிகேட் பண்ணட்டுமாடான்னு டு த ஃபியூ தமிழ் லவர்ஸ் ஐவ் ஹேட். இல்ல நீங்க பொருட்பால் அறத்துப்பால் எல்லாம் பண்ணா எனக்கு பண்ணுங்க. இது வேணாம் சரின்னு சொல்லிட்டு லவ் பத்தி புக் எழுதி வச்சுட்டு இன்பத்தை பத்தி புக் எழுதி வச்சுட்டு எங்க அப்பனுக்கு டெடிகேட் பண்ணிருக்கேன். So this is where we stand as a society, you know, like obviously men want everything, but they also don't want to, you know, sometimes own up to the fact that people can have love, people can have desire, whatever. So after that, the other thing is about marriage. You spoke about. Now I don't know how we are going to go, but this I just wanted to say something about this translation. எப்ப எடுத்து பார்த்தாலும் there was, you know, Tirukkural is always divided into this Kalaviyal and Karpiyal, and you know, chaste wedded love or premarital love. And I was like, எங்கேயுமே வள்ளுவர் வந்து இந்த இன்பத்து பால்ல ஹஸ்பண்ட தான் லவ் பண்றதா சொல்லல, இல்லைன்னா அது ஒய்ஃப்னு தான் சொல்லல. What if all these are poems for a side chick? Like, it doesn't delegitimize what he says, because what he says is, you know, strong emotions, is strong feeling. So I was like, you know, first thing that's going to go away is that maybe ஒரு இடத்துல வருகமன் கொங்கன் ஒரு நாள் வரும், but கொங்கன் can be anybody, can be lover, it doesn't have to be husband, can be just my man. So it was like the first thing I do to take this book and clean this book is remove the marriage, and also remove this pre-marriage, post-marriage, whatever, you know, framework in which it's put, because I'm like, all of these are your interventions and it's not in the book. So why do we, you know, have to live in this? And so yeah, the question about marriage is such an important thing. Even though I think Kural Verengela, he has talked other things about marriage, no? Deivam Thoralnu சொன்னதுல, and this is where I was like, எனக்கு அந்த தெய்வம் தொழால் விட்டு மட்டும் போதும். It was Periyarist way back then. We don't go up after that. But so I think this section was like even much more than the Arathapal or Porutpal, wherever, you know, women are mentioned. This is like completely a democratic text. And, you know, I thought I should enter it. But what do you feel, ma'am, that, you know, நீங்க உங்க reluctance பத்தி பேசுறீங்க. I'm sorry to switch to Tamil. I just feel so comfortable. Yeah. So yeah, I hope everyone here understands Tamil. So the thing is, when I went to this book, it's so democratic. You know, it's not like the man's love is more, or I think there are more chapters on women's desire and very openly expressing their desire also. அப்ப one of those things I felt on, நம்ம இதை பத்தி ஏன் எழுதணும், இவ்வளவு நாள் ஏன் பெண்கள் வந்து இதை வந்து பெரிய டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதாவும் இல்ல, கமெண்ட்ரியும் வந்து எல்லாம் ஆண்கள் கமெண்ட்ரியா தான் இருக்குது. இப்போ கமெண்ட்ரி கொடுத்த வேலையும் இல்ல. அப்ப I was like, இதை எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போறதுன்னா, and then there was something I felt. ஃபர்ஸ்ட் குரலே அணங்குக்குள் ஐமயில் புல்லோன்னு பெண் வந்து தமிழ் பெண்ணை அவ்வளவு மிரட்டி தான் காட்டுறாங்க. ஒரு கிரீச்சர் ஆஃப், பார்த்தாலே இவங்க எல்லாம் பயப்படுற மாதிரி தான் இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு குரல் தாண்டி முன்ன பண்டறியன் கூற்று என்பதுன்னா இனி அறிந்தேன். இப்போ இந்த ஆளுக்கு டெத்னா என்னன்னே தெரியாது, பெண்ணை கண்ணை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு டெத்ன்ற பயம் வந்துருச்சு. அப்ப தமிழ் பெண்கள் இவ்வளவு ஃபியர்ஸா நாங்க இருக்கிறோம். இதை பத்தி அவ்வளவு 2000 years agoவே எங்களை இவ்வளவு ஃபியர்ஸா பார்த்தாங்க. ஆனா இந்த ஃபியர்ஸான பெண்கள் இதை பத்தி எழுத விடல, படிக்க விடல. நமக்கு I mean, like, as much as we can take self-responsibility, just the fact that இந்த புக்குக்குள்ள நாங்க இருக்காங்க, தமிழ் பெண்கள் இருக்காங்க, புக்குக்கு வெளில இதை பத்தி நம்ம பேசலையே, இந்த பெண் நான் தானே நம்மளால சொல்லலையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருந்துச்சு. That's why I said this is where is going to be my starting point to write about this and to talk about this. Yeah, but really, do you think that the death he talks about is like சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய டெத்தா இல்லனா வந்து அந்த ஃபியர்ஸ்னஸ் பத்தி பேசுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லனா இல்ல ஒரு பெண் அப்படின்னா
அது வந்து அந்த காதல் அதுக்குள்ள போறது அப்படிங்கறதே தன்னை அழித்துக் கொள்வது அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்ல இருக்கு. அவ்வளவு மெட்டபிசிக்கல் எல்லாம் நான் பார்க்கல மேம். நம்ம கொஞ்சம் இன்டிமிடேட்டிங்கா தான் இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். as far as என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஐ திங்க் தேர் ரியலி அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பிகாஸ் மெனி அதர்ஸ் ஆல்சோ அந்த அதுலயே வரும் பாருங்க. அவங்க வந்து ஒரு படையோட வந்திருக்காங்கலாம் சொல்லுவார்ல பிகினிங்ல. சோ அப்ப வந்து அந்த ஒரு எல்லாமே மிலிட்டரி மெட்டஃபர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. டு டாக் அபவுட் தி விமன். சோ இட்ஸ் லைக் இவ்வளவு ஒரு ஃபியர்ஸா இருக்கிற பர்சன் வந்து தன்னை அழுத்தி கொள்றது லேட்டர் தானே வரும். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே பயத்துல தான் பாக்குறான். ஆனா இல்ல இல்ல நீங்க சொல்றது டிசைர் இருக்கு. பட் என்ன இல்ல அவ்வளவு பயங்கர அழகா இருக்காங்க. ஒரு ஒரு டெரரிஸ்ட் பியூட்டி. எனிவே சோ யா அது ரெண்டாத்துல நோக்குதல் தாக்கணங்கு தானாய் கொண்டு உடைத்துனா தாக்கணங்குன்னு அட்டாக் பண்ற அணங்குகள்லாம் கொண்டு வராங்க. ஸோ ஃபார் மீ ஐ ஆல்வேஸ் ரெட் இட் லைக் தட். ஸோ எனக்கு அது ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டா இருந்துச்சு. பட் ஆப்வியஸ்லி 14 வயசு 15 வயசுல படிக்கிறதுக்கும் தி அதர் திங் இஸ் நீங்க சொன்னீங்களே ரெக்ளமேஷன். ஐ வாஸ் லைக் என் மனசுல நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். It's a very strange time in my life to also write about desire because one thing is Tamil women அதை decide பண்ண முடியாது. But ஒரு மதர் ஆனதுக்கு அப்புறம் you don't have any you're not supposed to talk about love, sex, desire because you're supposed to be a good person doing good things, right? So it's like, I'm a mother of two small children, so I'm like, okay, this is perhaps the right moment to bring this into discussion because we make all this taboo, right? Like internally or externally, but yeah, sorry. But why is it that நீங்க வந்து only காமத்துப்பால் மட்டும் எடுத்துட்டு you don't want to write about yeah I'll just come to that. So it's quite an interesting question. நான் எங்க அப்பா வந்து நான் திருக்குறள் படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப பெருமைப்பட்டு எல்லார்கிட்டயும் போய் சொல்லுவாரு, என் பொண்ணுக்கு திருக்குறள் தெரியும், திருக்குறள் தெரியும், திருக்குறள் தெரியும். எனக்கு ரொம்ப எம்பரசிங்கா இருக்கும். நான் சின்ன வயசுல அவர்கிட்ட சண்டை போடுவேன், ஏன்பா என் பிரெயின் மெமரி எல்லாம் இதுல போச்சுன்னா அப்புறம் மற்றதுல என்னால யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன சொன்னாங்க, நீங்க காமத்துப்பால் எல்லாம் ஒரு டாக்டர், முக்கியமான டாக்டர் தேவநாயகம் இருந்தாங்கல்ல, எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு டைம் டிபி வந்துச்சு, அவதான் கியூர் பண்ணாரு. அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னாரு, உங்களுக்கு என்ன காம அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க காமத்துப்பால் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. I started crying like, first it's not an appropriate question to ask. But I'm very sure that Devanayagam sir ஓட exponential எனக்கு இப்ப காம அனுபவம் இருக்கு. So I feel என்ன சொல்றது, the legitimacy to write about it. But obviously ஒரு women வந்து put down பண்ற ஒரு கருவியா வந்துருச்சு பாருங்க. Not that இல்ல ரெண்டு விதமாவும் நம்மள வந்து இன்சல்ட் பண்றாங்க. எப்படின்னா பெண்கள் ஓப்பனா இருந்தாலும் இவங்க வந்து லூஸ் கேரக்டர், இவங்க இப்படிதான்னு சொல்லி இன்சல்ட் பண்றாங்க. நம்ம ஒரு யங்கா போயிட்டு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா நின்னாலும் உனக்கு என்ன இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு இன்சல்ட் பண்றோம். So whatever we are doomed. இல்ல so you can be like ரொம்ப இருந்தாலும் ஒண்ணுமே இல்ல, அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல அன்மேரிடா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இப்படி பேசுறாங்க. all unmarried all unmarried. அப்ப இவங்க வந்து whatever choice we make we are doomed by that. So that was one of the things like அந்த childhood spark to say காமத்துப்பால் பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு அருகதை இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I think childhood trauma அந்த மாதிரி கேரி ஆன் ஆயிருக்கு. அது ஒண்ணு. The second thing is that even the book ஓட history I think it relates a lot to poetry. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஜியு போப்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து யாரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்களோ வெஸ்டர்ன் மற்ற ஆடியன்ஸ் வந்து இதுல கவிதைத்துவம் வந்து அதிகமா இருக்கிறது இந்த காமத்துப்பால் தான் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் லெண்டிங் இட் செல்ஃப் வெரி மச் மோர் ஈஸிலி டு போய்ட்ரி, டு டேக்கிங் த மீனிங் அண்ட் கிவிங் இட். அண்ட் அது அந்த எதுவுமே தனியா ஆப்ரேட் பண்ணாம மொத்தமா இட் ஆப்ரேட்ஸ் இன் சீக்வன்ஸ், லைக் ஆல் ஆஃப் தி சாப்டர்ஸ். ஸோ ஐ ரியலி லைக் இட். அந்த செகண்ட் ரீசன் வாஸ் முதல்ல இந்த ஜெஸ்விட் பிரீஸ்ட் வீரமாமுனிவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றப்ப அவர் இதை மட்டும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி ட்ரூ என்ன எழுதுறாருன்னா, காமத்துப்பால மட்டும் நான் பண்ணல, அதுக்கான காரணம் வந்து அது எந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் பண்ணாலும் அவங்க வந்து இன்ஃபெமி தான் அவங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இன்ஃபெமி இருக்கு, தனியா வர போறது இல்ல. சரி, லெட்ஸ் ட்ரை டிரான்ஸ்லேஷன். So you're making up for all this, all these gaps. So yeah, that is the story of the காமத்துப்பால். But at some point I want to இது காமத்துப்பால்ல மட்டும் பெண்களை வந்து இப்படி அமுக்கி வைக்கல, வாய்ஸ் அமுக்கி வைக்கல. அன்னைக்கு ஒரு 501 குரல்ல வந்து வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு,
அறம், பொருள், இன்பம், உயிரச்சம் இவை நான்கின் இந்த நாளத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அமைச்சிருக்கா அந்த மாதிரி அமைச்சுல வருது. ஆனா இந்த அப்ப இப்ப இவங்க உரை எழுதுறவங்க எப்படி எழுதுறாங்கன்னா, அறம் இருக்கணும், பொருள் இருக்கணும், இன்பத்து மேல ஆசை இருக்க கூடாது, உயிரச்சம் வந்து அப்ப எப்படி திருவள்ளுவர் வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஃபாலோயிங்னு சொல்லல. இருந்தா நாளும் இருக்கணும். இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல அச்சமும் இருக்கு, அறமும் இருக்கணும், பொருளும் இருக்கணும், இன்பமும் இருக்கணும், உயிரச்சமும் இருக்கணும். இல்லைன்னா நாலுமே இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் வந்து ப்ராப்பர் பொலிட்டிஷியனா இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாலுமே இல்லாம இருக்கணும், இல்ல நாலு எப்படி வள்ளுவர்ல ஒண்ணுத்த இருக்கணும், இன்னொன்னு இருக்கணும். நீங்களே எப்படி கான்டெக்ட் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க? சோ இஸ் திங்கிங் இல்ல நம்ம இதை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதையும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேலைங்க இடையில இருக்கு. பிகாஸ் ஏன்னா அந்த இன்பம்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம பீப்புள் அவ்வளவு டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க. ஐயோ ஒருத்தர் வந்து ஹவு கேன் அ பொலிட்டிக்கல் பர்சன் சாரி டு சே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சன் எப்படி பிளஷர் என்ஜாய் பண்ண முடியும்? இல்ல, I think it's just not ஒரு we are kind of conditioned our mind and psych ourselves. இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தாலே we just go to one particular thing. We are not able to think outside it. Even I'm not saying இது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. I'm saying சிங்குலர் ரீடிங்ஸ்ல இருக்கு. it's நடந்து ஒரு காட்டுல நடந்து போடுறது கூட இன்பம் தான். பட் டு என்ஜாய் எனிதிங் இஸ் ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறது கூட இன்பம் தான். பட் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அது எல்லாமே ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட பண்றோம். அத கிட்டத்தட்ட ஒரு காமம், சாப்பாடை சாப்பிடுறது கூட ஒரு காம உணர்ச்சி. அது மேல நமக்கு எவ்வளவு குற்ற உணர்ச்சி இருக்கோ அந்த அதே வந்து கொண்டு வந்து எல்லாத்து மேலயும் சாத்தி வச்சு அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா? உண்மைதான். இது ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது காமத்து பால், காமம்னா செக்ஸ், புக் ஆஃப் செக்ஸ்னு போட்டா காமசூத்ரா காம்படிஷன். இன்பத்து பால்னா இன்பம்னா ஆக்சுவல் தமிழ் வேர்ட் இஸ் பிளஷர். நான் இப்ப வந்து செக்ஸ்னு சொன்னா கூட பெட்டரா இருக்கும் மேம். பிளஷர்னு சொன்னா ஒண்ணு இன்னும் வந்து இன்னும் பீப்புள் வந்து எக்ஸாக்டா வந்து அந்த ஆர்கசம் தவிர வேற எதுவுமே யோசிக்கிறது கிடையாது. ஐயோ இது டெக்னிக்கல் மேனுவல்னு எவனா நினைச்சிட்டு போறாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் லைக் திஸ். I had to find a word like that's not sex, that's not pleasure, at the same time captures, because so much of Valloor is everything is happening in the mind. Or most of the desire is like, you know, for him articulation of the body, but also through the mind. So எனக்கு வந்து I had to reclaim that and you know not going to நீங்க சொன்னது right. People are completely diverted once they hear these words. And one beautiful thing about Tirukkural is it lends itself to social changes or நம்மளோட மைண்ட் ஸ்பேஸ் விரிவடைய வந்து திருக்குறளோட ரீடிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆல்சோ எக்ஸ்பேண்ட்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் பொதுவாவே வந்து அந்த தெய்வம் தொழால் கொழுநல் தொழுவாள், அதுக்கு எப்பயுமே வந்து கணவனை தெய்வமாக தொழக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து பெயினா அடுத்த நிமிஷம் மழை வந்துரும் அப்படிங்கறதா தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு இது. ஒரு தடவை எங்க அப்பாவோட I had an argument and I said எனக்கு இதை எழுதின திருவள்ளுவரை எப்படி முழுசா ஏத்துக்க முடியும். சோ அவர் ஒரு 10 days பொறுத்து அப்பதான் அந்த திருக்குறள் உரை எழுதிட்டு இருந்தாங்க. 10 நாள் பொறுத்து when he came to that என்னை கூப்பிட்டு இத படி அப்படின்னா. சோ அதை படிச்சு பார்த்தப்ப அதுக்கு அவர் எழுதியிருந்த பொருள் வந்து தெய்வத்தை கூட தொழாமல் தன்னுடைய கணவனையே தெய்வமாக நினைத்து தொழக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து மழை வந்து எப்படி யாரோ ஒருத்தர் நினைச்சு பெய்யினா பெய்யும், பெய்யாம போகுமோ அதை போல தவறான ஒருவர். அதாவது இன்னொருத்தரோட விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ்க்கு வந்து தன்னை ஆட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தர். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல முடியும்? So this is the interpretation. நீங்க கலைஞர் உரையில பாத்தீங்கன்னா you can see it. So I think அந்த மைண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம விரிய விரிய வந்து I think திருக்குறள் it has taken somebody with this radical thinking to get that right. Like மழை வந்து so unpredictable and impossible to will it, right? So in a way, irrational incident. To make a woman வந்து she's nature maybe and அவளை வந்து அடக்கி வைக்கிறது it's not possible. Actually this is also something I liked. சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பே தலை. You know that's where the exact opposite of Manusmriti, which says continuously you have to guard, just to be continuously under somebody's care. And you cannot trust her. And here she கல்யாணமே வந்து அப்பா அப்புறம் கணவன் அப்படின்னு மாத்தி மாத்தி கை மாத்தி குடுக்கறது தானே. She becomes ஒரு ப்ராடக்ட் தானே. So
அது ஒண்ணு. அப்புறம் 2வது வந்து இந்த இல்ல நீங்க அது வந்து லைக் இப்ப நம்ம சொல்ற விஷயம் இல்ல. நீ யார் வந்து என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்றது? நான் என்ன பாத்துப்பேன் போயிட்டு வாங்குறோம் இல்ல. autonomy. Yes. Yeah, so that you're is- actually free. You're actually safe by being free. You're not safe by being protected. Like, and I like that part as well. And the other thing is உரை பத்தி சொன்னீங்க. நான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பத்தி, because obviously இது archaic தமிழ். நான் வந்து தமிழ் இப்படி பேசுற மாதிரி தான் என்னோட தமிழ் இருக்கு. So every word I have to go and look it up in the lexicon, look it up in the இல்ல மற்றவங்க எல்லாரும் உரையில இருந்தும், and then take the meaning. அப்ப when I was doing that, I was like, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து சும்மா நிறைன்னு பேசி வச்சிருப்பாரு. yes, you mentioned அப்ப அந்த நிறைய பரிமள அழகர் உரையில எழுதுறது உயிரினும் முக்கியமான சாஸ்டிட்டி இஸ் மோர் டியர் தென் லைஃப்ன்ற மாதிரி எங்கேயுமே வள்ளுவர் சொல்லையடா. கற்பு வந்து உயிரோட முக்கியமா இருக்கான். இது எங்க கம்ப்ளீட்டா அப்படி இன்சர்ட் பண்ணி every place like they have managed to get this very sanatana idea, this very women வந்து the chastity ன்றதை எடுத்துட்டு வந்து they want to add this constantly, right? Like, and it's not in the text. So on the text அதுல இருந்து escape பண்ணணும்ல, to retrieve the text and say it's not a text that talks about chastity and any of that. In fact அதுல ஒரு குறள்ல வந்து இந்த பிரிவை பத்தி பேசும்போது சொல்லுவாங்க, 2 பேர் பிரிஞ்சுட்டா எப்படி ஒருத்தர் உண்மையா இருப்பாங்கன்னு ஓப்பனா கேட்பாங்க. And this is like நம்ம லவ்வர்ஸ்ல கூட we tell lies, right? But we know once we are away, like we cannot answer each other. Like these things are not predictable. Like, and the honesty with which she says, நீ வந்து போகாம இரு, ஏன்னா போனா what is the உறுதி that we will be true to each other? She doesn't say you or me. How is staying true possible அப்படின்ற மாதிரி. So it was like such an open text, like it's not only about chastity, it's also fidelity. இவங்க பேசுற அத்தனை கான்செப்டையுமே அவங்க வந்து ஒரு உடைச்சு காட்டுற மாதிரி I felt in that book. So yeah, I am like the Tirukural for side chicks. But like, இல்ல சேஸ்டிட்டி இப்ப சிலப்பதிகாரம் எடுத்துட்டா கூட நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து விவாதிச்சுட்டு இருந்தது கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகியா. பட் கண்ணகியோட கற்புக்கு எங்க வந்து ஒரு என்ன ஒரு த்ரெட் எங்க வருது? ஒண்ணுமே கிடையாது. ஷீஸ் அ வெரி வீட்டுல இருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண். அதுக்கு அவ போராடி இதுவும் பண்ணி தன்னை நிரூபிச்சுக்கணும்ன்ற நெருப்புல குதின்னுலாம் யாரும் அவகிட்ட சொல்லவும் இல்ல. ஆனா அததான் நம்ம வந்து இங்க இருந்து அந்த கற்புங்கிற வார்த்தையே மாதவிக்கோ கண்ணகிக்கோ நம்ம கொண்டு வந்து அழுத்தி அதை திருப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னே தெரியல. So all our women characters are centered around that. I mean, she had so much more to it. திரும்பி வந்தவன வந்து வீட்டுக்கு வந்தவங்க யாரையும் நான் வான்னு சொல்ல முடியல. உங்க அம்மா அப்பா என்ன பார்த்து அழுதுட்டு இருந்தாங்க, அது எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது அப்படிங்கிறா. நீ 3 குளத்துல போய் குளிச்சின்னா வந்து அவன் வந்துருவானா, அதெல்லாம் வேற ஆளை பாரு நான் பண்ண முடியாதுங்கிறா. Finally she is married to him and she knows him and அவனுக்கு ஒரு தப்பு நடக்கும்போது அவனுக்காக கேள்வி கேட்கிறான். ஒரு சோசியல் கோவமா கூட பார்க்க முடியும் அதை. பட் அதையும் நம்ம கற்புக்குள்ள கொண்டு வந்து மாதவிய வேற கற்புக்குள்ள கொண்டு வந்து அதை வேற ரொம்ப வருஷம் டிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஐ திங்க் that is also, I mean, as you said, we bring all women into that square box. நான் ஒரு கொஸ்டின் உங்களை கேட்க போறேன். I know I've done this book, but like வள்ளுவரை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது சம்டைம்ஸ் அவங்க ரொம்ப சந்தேகப்படுவாங்க. அந்த பொண்ணு அவர் தும்முனாருனா கூட யாரு நினைச்சீங்க அப்படின்னு, இவங்களே ஒத்து பார்த்தாருன்னா யாரு நினைச்சிட்டு என்ன பாக்குறேன்னு. பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஊடல் உணர்தல் புணர்தல்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து சண்டை போடுறதுதான் இருக்கு. புலப்பேன் கொல் புல்வேன் கொல்லோ கலப்பேன் கொல் என் கண்ணென்ன கேளீர் வரினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சண்டை போடுறவாதான் ரெடி பண்றாங்க. தமிழ் கல்ச்சரோ whatever it is a தமிழ் யூனிவர்ஸ். ஆனா இன்னைக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வந்த உடனே சண்டை போட போறேன், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ண, இதெல்லாம் டாக்ஸிக் பிஹேவியர்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல நம்ம இருக்க கண்டெம்பரரி வேர்ல்டுல இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் வைஃபே ஹஸ்பண்ட் கேட்டாலோ பார்ட்னர் கேட்டாலோ பாய் ஃப்ரெண்ட் கேட்டாலோ யார் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கேட்டா நீ இந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸிக் ஆளே நான் பார்த்தது இல்லை நம்மளே சொல்லுவோம். அப்ப நான் வந்து இந்த மாடர்ன் டெர்மினாலஜி இதுக்கும் டிசைருக்கும் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப நம்ம எல்லாத்தையும் பெத்தலஜைஸ் பண்றோமா? ஒரு நேச்சுரலா வர ஒரு பொசசிவ்னஸையோ நேச்சுரலா வர ஜெலசியோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகாம எல்லாத்தையும் ஒரு பெத்தலாஜிக்கல் கேட்டகரியா நம்ம ட்ரீட் பண்றோமா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கேஸ் லைட்டிங்ன்றாங்க, அபியூஸ்ன்றாங்க, ட்ராமான்றாங்க, டாக்ஸிக் பிஹேவியர்ன்றாங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப கம்மி. இதை விட நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான்.
டெஃபினட்டா இப்ப எல்லாமே வந்து we look at it ஒரு பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் அண்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் இதுக்குள்ள வந்துருது இல்ல அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இல்ல எமோஷனல் நீங்க எங்க ஸ்டாப் பண்றீங்கங்கிறது வந்து டிசைட்ஸ் வெதர் இட்ஸ் டாக்ஸிக் ஆர் நாட் பிகாஸ் வி ஹாவ் ஐ மீன் திரும்ப திரும்ப சம் ஆஃப் த மேல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் நீங்கெல்லாம் எங்களை பார்த்து வந்து யார நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா வந்து அது பொசசிவ்னஸ் பட் நான் அதை உன்னை பார்த்து கேட்டா வந்து அது சந்தேகம் அப்படின்னுட்டு பட் ஐ திங்க் வழி வழியா வந்து we've been asked to prove ourselves இல்லையா so அந்த இடத்துல we'll also have to learn to draw the lines before it becomes toxic இல்ல நீ விட்டு போகுதுன்னு சொல்றது கூட ஒரு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் மாதிரி தானே எனக்கு வல்லுவா உன்னை இதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இதுல போய் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் I think it is something individuals have to decide இல்ல like which is toxic in a relationship and which is not அப்படிங்கிறது வந்து when the other person feels compelled or suppressed or breathless in a relationship then I think so what do we do, mom? I asked I think if anybody wants to ask or say something. yes. You should tell, not ask. Actually, it's excellent. Let me first compliment for a real good initiative, initiative. It's what's supposed to be spoken in the contemporary times. But then look at the way Thiruvalluvar looked at the common part. Yes, as you rightly pointed out that there was a tendency to treat as if this Thiruvalluvar is something different from there, or the two different Thiruvalluvar, whether a Thiruvalluvar was man or female, that he could have written all these things, commentary has been found. But then if the whole psychology of love, desire, or whatever it is, the men-women relationship, then it has to be not to be seen in isolation. I have a feeling that just something before him. Certainly we can say that Sangam text, if not everything, at least a major part of the Sangam text, or I would not mind predating, or in the sense that putting ahead of timeline, thing on the basically anterior to was Thirukural. That means there is a continuity. So if you really look at it in the Sangam Aham poems, sometimes you feel the poet's name is female. Then we may believe that it's actually female. Okay, most likely. Nachallayar, or whatever, everybody, a Kamakanya, whosoever it is. And then it could be pen name, whatever, whichever we take it. Then many of the poem written by men also has been given from the point of view of a woman. So then the expressive, okay, the expression which are permitted or the expressed in Sangam literature, there is a tradition which is available. Then in between Thirukural comes. Then suddenly you come with a political narrative, the sense that Chera, Chola, Pandya, then North versus South, then Kannagi being a Patini Kadavul and all. There is a very clear exclusion of the category of the people who are not supposed to be burnt by the fire. So if you really look at it, something is happening around the epic period. Then of course comes the Bhakti Yakam and all. So that means how we are going to sequentially look at it from the tradition or the Tamil roots, which basically, to my knowledge, the secular expression. It's available in Sangam text, the Saptasai poems of the Maharashtra Prakriti literature in Maharashtra, and nowhere else. And no Sanskrit literature in India basically express the human point of view. So how we are going to look at the Thirukural as a in continuum and or standing aloof, or what happened after that? I'm more worried about what happened after that. Probably where we came, ended up being there. It's a kind of post-Thirukural, post-Silappadigaram, but Sangam literature is not all that bad. That's what I'm trying to say, even from the feminist point of view. It's very expressive poems. Of course, there's a lot of places retrogressive, and but then the Sangam literature has got a nuance to call that if a man will be very good to her, nice to a female, and then he will be very violent with his enemies, that kind of thing.
and somebody is a little bit of violent, then it calls a panbil on my. That means uncultured manliness and all. The Sangam literature is very nuanced is about that. So probably that timeline probably had to be kept in mind. But otherwise, a wonderful way of looking at thing and all. I had done some attempt. It's certainly not from the feminist point of view. At least as an individual, I felt that when I wrote the Nattukural and brought out some 7 songs in the thing, and also subsequently Panmaya Kalvan, a modern poetic narrative of the only Inbathupal. But it was purely for me, it's not exactly an exercise like this, because that was my anger against when the Thiruvalluvar was taken to Haridwar and his statue was not allowed to be installed there. Then I had my own anger. Then I seen the Thiruvalluvar's dress being colored differently. To express that and position Thiruvalluvar not as a Arathu man or Arathu Paul in Porutpal alone, to position him as a poet and the extraordinary lover. Then with that particular thing in mind, maybe again, I must have ended up being a very, I don't know whether I satisfied that particular thing, but still we had a purpose in positioning Thiruvalluvar through Panmaya Kalvan. Thank you very much. Thank you, sir. First of all, congratulations, a beautiful translation. Thank you, sir. And actually, I had gifted this book to a friend who is a Malayali. Okay. And she used the word saucy. She told this book is very saucy. Then I myself. Saucy. Yeah, saucy. Saucy, okay. Yeah, I did not. I was like, okay, this is the best comment ever I've heard about this book. So then I was like, because for me it was very surprising when I saw the book in Knitting Bottoms. I took the book and I saw your name, because whatever we have done before, and like for me also when I was growing up, Tirukural was like man said, Tirukural was not something which also taking from what sir was telling. So Sangam literature was seen as a something which is poetic and also liberating in terms of certain things. Tirukural is always the thing, and also school எப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க, பஸ்ல பார்ப்போம், எப்ப பார்த்து இது செய்யாத அது செய், அதாவது அவையார் எப்படி நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி திருவள்ளுவர். So I was actually surprised. Then I read the book. Then I was seeing a different kind of my second part of the question is that you're also telling that நான் வள்ளுவர் எப்படி காப்பாத்து போறணும்னு தெரியலன்னா சொன்னீங்க. So I'm just thinking, when we are doing a translation, this is also a technical question. So one thing is that we will have our own politics. We'll have our own thing. Like திருவள்ளுவர் வந்து இப்ப அந்த வேர்ட் வந்து it was very important. காப்பாத்தணும் நீங்க எப்படி சொன்னீங்கன்னு தெரியல. So when we are doing a translation, so திருவள்ளுவர் might have been toxic. We don't know. No, I'm telling, like, could have been, like, and the probability இருக்குல்ல. So when you're reading it in today's context, like, are we also என்ன சொல்றது, ஒரு பக்கம் காவி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இருந்தா கூட, so is it really a deliberate thing also to நம்மளுக்கு icons வேணுங்கிறதுக்காகவும் are we doing this? Like, is it so? I'm asking this question. No. That's not what I meant in that sense. What I meant was, see, it's not even masculine toxicity. If it's toxic masculinity, it's one thing. But இதுல கேள்வி அதிகமா கேட்டுட்டு டவுட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கேர்ள்ஸ் தான். அந்த விமன் வாய்ஸ்ல தான் அது வருது. So and this guy is just complaining about it. So it can be, I don't want to say it's toxic femininity. I think it's like this, and I want to go a little back from your question and try to answer it. So my partner, the father of my children, we are not married. He's French. French people take arguments very seriously. So they have to win every argument, and they have to, like, sometimes அவர் எனக்கு வந்து 27 bullet points போட்டு email அனுப்புவாரு, how I was wrong னு சொல்லிட்டு. And it would be very interesting for me. ஏன்னா and I used to tell him, like, அவனுக்கு என்ன உனக்கு என்கிட்ட ரொம்ப பொறுக்காதுன்னா, எப்படி சண்டை போட்டுட்டு அடுத்த நிமிஷமே டென்ஷன் இல்லாம வந்து பாசமா பேசுறேன்னு. அப்ப வந்து I don't know, because for him the tension is such a huge, the argument is such a huge thing. And I realized that that's actually a very cultural thing about a lot of, French people, at least the ones I have been with. It's, அம்மா கிட்ட அப்படிதான் சண்டை போடுறான், அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட அப்படிதான் சண்டை போடுது, ஆர்குமெண்ட்ல அவ்வளவு ஹீட்டடா இருக்காங்க.
But I was like, ஏய் நாங்க சண்டை போடுறதே வந்து ஒரு விதமா ஒரு டீசிங் தான். அது வந்து it's not always toxic. Sometimes, you have lovers quarrel. So just to bring him into this other worldview where sometimes you pretend quarrel, like to explain that. So I do think that a lot of this quarrel by today's standards, like நீ என்னை விட்டுட்டு நீ போறதுன்னா உயிரோட இருக்கவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போ, என்கிட்ட சொல்லிட்டு போகாத, பிகாஸ் நான் வந்து உயிரோட கூட இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப டிராமா பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். But that's like, today's context, if you go to a therapist and say, இந்த மாதிரி தான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்றா, she'll say it's emotionally manipulating you. இதுல நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம இன்னைக்கு வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி contemporary thingsல வச்சு பார்த்தோம்னா it will look like, emotional manipulation, emotional blackmail, control, all of these things. But it's not necessarily like it's one way in which she says she loves you. It's one way of saying that's how much I'm going to miss you. So how do we find the words for that? I don't think it's toxicity because, one of the very interesting things, and I always believe everything comes full circle. The trigger warning கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. In a lot of American schools and classrooms, if something mentions rape, it's about violence, you have to give a trigger warning saying this text is going to discuss that. If you're in a classroom, don't get triggered. But apparently there were other studies which took place now which says trigger warnings don't work. The warning கொடுக்காம அந்த text approach பண்ணாலும் people are going to be triggered. Those who are triggered, those who are not triggered. So in the மாதிரி, I think that, all of these labeling also helps you, I think, to cope up if you are dealing with trauma or, abusive situations. But otherwise, in a mutually healthy, democratic relationship, it's not about exercising control. I think that but the second thing is also the larger question of what is love. Ma'am, she started it very nicely. Love na thanniye alichikuma. Is it that kind of annihilation? And it's a larger question always, right? Like, how much are you yourself? What's your identity when you completely give it up for love? So I don't think of it as toxicity. Valluvar style of he takes an extreme position. Yeah. Whenever he Correct. takes an extreme position to emphasize a point. Suppose say he will be emphasizing that peyakandum nanjundam ivar indral pasi kanbanayinum theyerka soundroad palitha vinai. So that he has to take some extraordinary example. இல்ல கண்ணை பத்தி பேசினா கண்ணுதான், கண்ணு இல்லைன்னா வேற எதுவும் இல்ல. காதை பத்தி பேசினா காதுதான் முக்கியம். அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். He takes an extreme position. இன்றால் பசி காண்பாதாயினும், அது மாதிரி இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக இவ்வுலகை ஏற்றியான் அப்படிங்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம். தட் மீன் whether you take a curse a king or a curse a god. So he takes an extreme position in emphasizing what he emphasized. வலியுறுத்தான். So this is the one way of செல்லாமை உண்டேல் எனக்குறை வல்வரும் வாழ்வார் குறை சொன்னா it's another taking an extreme position. So Thiruvalluvar as a technique, he has been using a viewpoint, emphatically expressing from an extreme expression. That's what I have. Yeah. Very And radical. Yeah. one more thing I'd like to say is any work of art, once you've completed it, it's not yours alone. It's my interpretation, how I look at it. She's finished the book and I've got it. Now it's my experience with the book. She has nothing to do with it. So like even see like the rule of the common book. So நம்ம வந்து சிவாஜி பத்தி, சத்ரபதி சிவாஜி பத்தி, ஆக்சுவலி அவரோட செக்குலர் ஐடியாஸ் பத்தி திராவிட இயக்கம் தான் ஃபர்ஸ்டே வந்து அவங்க மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்யம், பன்சார் எல்லாம் இப்பதான் வந்து அதை பத்தி பேசி அவர் நம்ம என்ன நடந்ததுலாம் தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அவி பிகமிங் லைக் லிட்டில் மோர் க்ளோஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அட்டாக்ஸ் வாட் யூஆர் ஃபேசிங். லைக் அது அந்த மாதிரி ஒரு பறந்துபட்ட ஒரு விஷயங்களை வந்து இங்க கொண்டு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விவாதிக்கிற இடத்துல இல்லாம இப்ப பாத்தீங்கன்னா PS2 PS1 நம்ம வந்து சிவாஜி அண்ட் இந்திராஜித்தை பேசிட்டு இருந்த இடத்துலதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சோழர் பெருமையை பேசுற ஒரு இடம் வந்து இன்னைக்கு அது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்திருக்கு. ஆனா சிவாஜி கணேசன் பேரே சிவாஜி நடிச்சதுனாலதான் அவருக்கு வந்தது, பெரியார் மோதிரம் போட்டாரு, அது எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல நடந்த விஷயங்கள். ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம திடீர்னு வந்து இந்த ஒரு பக்கம் வந்து obviously there is this it's very much needed that we do all this kind of translation. My only fear is that are we also becoming a kind of parochial is not the word, are we getting into a ghetto? Yeah no. Ghettoization நடக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பயம் தான். I don't think so because எந்த ஒரு பெரியாருக்கு காவியோ பெரியாரை நீங்க இன்சல்ட் பண்ணதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து யார் இவரு, எதுக்கு ஒரு அங்க இது ரொம்ப நாளா இருந்தாரு இந்த தாத்தா, இவருக்கு போய் ஏன் வந்து
ஆரஞ்சு கலர் எல்லாம் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. the questions come. இப்ப வந்து நார்த்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் இருக்கா, இப்ப அம்பேத்கரோட பெரியார புடிச்சிட்டு வரத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So he's become a symbol of protest and இது. So அப்படி இருக்கிறப்ப these are our icons. So we have to protect it. நீங்க ஒன்னொன்னா appropriate பண்ணிட்டே இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்குன்னு வந்து I'm not saying இப்ப திருவள்ளுவரை வந்து கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. எனிபடி பெரியாரையும் நீங்க கொஸ்டின் பண்ணலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சாதான் கொஸ்டின் பண்ண முடியும் இல்லையா? So I think we must become aware of what we are. அவரோட புஸ்தகம் கூட வந்து Indus Valley Civilization Journey Through It வந்து it is reclaiming what we were hesitant to claim what we are. நம்ம என்ன, நம்ம வந்த வழி என்னன்னு அது பேசினா கூட வந்து நம்மளை பார்த்து சிரிச்சிருவாங்களோ யோசிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கிறப்பதான் பாலாசாரோட புக் வந்து அதெல்லாம் உடைச்சு இட்ஸ் ஓப்பனிங் அப் டிஸ்கஷன்ஸ். So we can't keep hesitating. We can't fear we are becoming like somebody else. We have to claim. நான் பேசலாம் திருவள்ளுவரை பத்தி, நீங்க பேசலாம், எவ்ரிபடி கேன் டிஸ்கஸ். நம்ம ஏத்துக்கிற விஷயங்கள் இப்ப சங்கத்தை பத்தி பேசும்பொழுது பொதுவா வந்து பெண்கள் வந்து மரியாதையோட நடத்தப்பட்டார்கள். ஆனா அதே சங்கத்துலதான் வந்து விதவை நோம்பும் இருக்கு. சோ அதையும் நம்ம பேசித்தான் ஆகணும். So we can't say everything is beautiful and acceptable there. So அதே கேள்விகள் திருக்குறள்லயும் இருக்கு. ஆனா we still have to claim our icons. We have to claim it. அதனால it doesn't become that we are shrinking. Our understanding of our icons will open it up to the world for and we are actually in the process saving everybody else. I just want to come back on this 1 second, and I'll actually take from something ma'am said about நம்ம சொன்னா சிரிச்சிருவாங்கன்ற மாதிரி சொன்னாங்கல, like இல்ல அப்படிங்கற ஒரு fear எல்லாம் இருந்தத தாண்டி somebody had the courage to break it. Yeah, definitely. So the question here is that like I have been writing poetry for a long time. So my friend is saucy in சொன்னாங்க. So when my second book of poetry came out, it was called Miss Militancy. It was based on Kannagi, one of those poems, and people were like, you've radicalized a lot of bimbos. Like, okay. So but the thing here is, if one individual, let's say Meena Kandasamy or somebody, anybody in this room writes very let's say feminist or open literature, people will immediately ஒரு என்ன tendency இருக்குன்னா, இந்த woman attention seeking, அவங்க வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிக்காக இந்த மாதிரி கான்ட்ரோவர்சிக்கு போறாங்க. இவங்க வந்து ஒரு சொசைட்டியை விட்டு தள்ளி வைக்கப்பட்ட, இல்லைன்னா வந்து சொசைட்டி விட்டு ஒரு மார்ஜினல், ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ன்றது என்னைக்குமே அவுட் சைடா தானே இருக்காங்க. There's a tendency to reduce you like that. So she wants attention, she is doing this. She wants controversy, she is doing it. She is narcissistic, she is doing it. அது ஏதாவது ஒன்றுல they make it an individual problem. They character assassinate you and finish it. But what I'm doing is, when you're especially living under, let's say, Sanghi, Hindutva, India, and you want to say, no, but look, we Tamil people don't have necessarily your same, Chaturvarna system or Sanatana way of looking at women. See, women are controlling their desires. Women are talking about their desires. We are not saying all desire is bad, all women should be locked up. So we and you and me are not the same. And for me to say that, I don't want to say that as Meena, because நான் சொன்னா நீங்க கான்ட்ரோவர்சின்னு சொல்லுவீங்க, கேரக்டர் அசசினேட் பண்ணுவீங்க. வள்ளுவரே சொல்லிட்டான்டா, நான் சொல்ல வரதுல it's a 2000-year-old tradition on which I say what I say, and I think it drives home, because then it's not like I'm this one individual Tamil woman, but I'm like speaking for what Tamil culture has stood for. And I'm talking to you like this whole problem about Hindutva culture, Sanatana culture. Why do we oppose it? எல்லாரும் வந்து அந்த பிராமணிஸ்ட் சுப்ரீமசி, அந்த என்ன சொல்றது, அததான் பேசுறாங்க. ஆனா விமனோட பொசிஷனை பத்தி இன்னும் அதிகமா நம்ம பேசுறோம், because Sanatana stands for women's oppression. So whatever we are not that. Anyway, there's another question. Yeah, naturally. Hi, thank you and congrats. Just taking on your last point, which you're talking about in your introduction, also you mentioned that you claim the space to be a Tamil woman and translating this as a Tamil woman. But in translating the Tirukkural, do you think it comes across as painting Tiruvallur as a feminist as well? And in such a situation, does it close off critique to Tiruvallur on multiple other things
out of the 1,330 quirls he's written and of all the other things, we're painting him, or I don't know if you're painting him as a feminist, but by talking about him as a feminist, do you think it closes off critique of our icons, like ma'am said? See, all our favorites are problematic, right? We all love Arundhati Kajju, and then she goes to Supreme Court and justifies the route march. So, so what I'm trying to say is that, and one of the greatest, that's also why in the same introduction I wrote about Periyar. So Periyar in the 1920s writes a lot of essays, which became part of Pennin Adimyanali's case, a very phenomenal essay collection. And he says, வள்ளுவரை வந்து இந்த ஆம்பளையா இருந்ததுனால இதெல்லாம் எழுதுனா பொண்ணா இருந்தா இதெல்லாம் எழுதிருப்பானா he asks, right? If வள்ளுவர் is a woman, இதெல்லாம் would he say all of this பெண் வழி சேரல் அதெல்லாம் எழுதிருப்பாரா இல்லைன்னா வந்து so he's a, and then but in 49 he's holding this Thiruvalluvar Manadu and he says like, you know, this massive conference of the Thiruvalluvar, he says it's the answer to Manusmriti, it's the answer to Sanatana Dharma, it's the answer that's going to protect us from this oppression of caste system. So obviously Vallur was, Thiruvalluvar was, Periyar was very aware of Valluvar's problems, but he had to hold up a text, he had to hold up what's, so not without criticism. Avanga ma'am made the same point. We talk about Periyar holding up doesn't mean he's against criticism. So I am a, you know, like Periyarist of convenience. Flight ஏறும்போது சாமின்னு கும்பிடுவேன். I don't want to crash. But I'm also somebody like, you know, I used to translate Periyar's work on women and I used to think the jewelry போடக்கூடாது, அழகா இருக்கக்கூடாது, முடி வெட்டிக்கணும். And I'm like, but whatever I understand and love him, I cannot reconcile with that because I'm not doing it out of oppression, right? I'm doing it just because jewelry looks good, clothes look good. So I'm like, என்ன சொல்றது? So I have like a lover's quarrel with Periyar also, you know? I'm like, who is this guy to say how I should dress? Like, you know, I can be women, I can be man, I can dress what I want to be. So I think for us to engage is, I think engage, that's the Tamil idea of love, right? You start with fighting and you take it elsewhere. No, Periyar gives you that space. நான் சொல்றதுனால கேட்கணும்னு இல்ல. Yeah. That's how he starts, and so we can choose. Yeah. 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 There's another chapter on jewelry where he actually says that jewelry is not essential and it's It is not yeah. essential. None of us think it is Yeah. essential. But if you choose or anybody chooses, it's a choice. Naturally. Yeah, naturally. Definitely, yeah. I have. Actually contributing to the household economy, such household thing, managing finance. So see, maintenance and cows and buffaloes and selling milk and buttermilk and ghee. And the poetry specifically says that, see, whatever money she makes, instead of buying gold jewelry for herself, she bought one more cow and a few more buffalo. So that probably that's a way of, and then I was very much stunned by that accurate portrayal. I think that's that kind of liberty individual. I think Periyar also probably meant that only. And the same Sangam literature talks about how the women were adorned, these how they looked adorned. This also simultaneously talking about a lady who was selling arak, selling tadi, bartendering women, and then a rowdy type of element. It's like a local dada type of fellow. He thinks that his presence is intimidating. He comes to a women who are selling, actually making some kind of liquor, and then there is a street, and then he comes to everybody and asking for that arak. Probably he didn't have money. And then no one obliges him. Nobody's scared. Then this fellow calls his son and send him and go to home, and we are having a tusker, elephant tusk. Bring it here so that he will barter for the drink. He was very much wanting that. So that kind of portrayal, I think it's giving a society which is a more liberal and economic activity and the expression of love. Very thing. Sorry, I taken a couple of again. It's very fascinating. Brilliant, actually. I It's very never had an fascinating. opportunity to Yes. listen to you at all, and all. It's a brilliant attempt. Let's say. From Parimel Aragar to Governor Ravi, there Yeah. is an attempt to appropriate Valluvar. And that's the reason your intervention becomes so important for us, to keep Valluvar within a secular
inclusive whole. Therefore, how do you look at this continuous attempt from Paramel Aragar to Governor Ravi, looking at Valluvar as a text to be appropriate? Yeah, so the thing is, now I did the translation. This is like a typical COVID book, right? வீட்லயே இருக்கேன், 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. I cannot write a novel. I have taken a lot of money, but I'm not able to find the time. So it's like Kural I have been working. So I did this work. And then my publisher is a British publisher. They call me and say, we have a lot of questions. We want you to write an introduction. So some of these questions are like, how did the text survive? Because the printing press comes very late. And then you try to find out about palm leaf manuscript, all of this, and then you realize Brahmanism and the amounts to destroy. And then he's like, why is Valluvar important? You say it's the life breath of Tamil culture. Why is Valluvar important? So he's like, the Nagasami versus Stalin story. I'm like, he's like, the CM of a state is supposed to is answering these questions. I think at the time he was opposition leader, right? And this Nagaswami thing was going on. And Nagaswami is saying G.U. Pope Sonaru, it's a Sanskrit influenced text. I went and read entire G.U. Pope, and Pope has never said that. So Nagaswami is simply giving footnotes to something that doesn't exist at all. It's more weight of authority. And then I was saying, this is an important text, not because it's 2000 years old, but because it's politically relevant today. So I think that's also why, like for them to understand this text and to realize that இன்னைக்கு கூட இதை வச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களா வள்ளுவருக்கு பொட்டு வச்ச போட்டு போடுறாங்க actually if you do like #Valluvar Day and you search that on Twitter, they have all these pictures of him not just in kavi but with the vibhuti and kungumam, so these very insidious ways in which, and I was like, just to try to explain to somebody who doesn't know the context, doesn't know the culture, to tell them what is happening here. I think that allowed me to write all of this, so that they realize that it is such a important topic that about appropriation. That is for the first time, I don't think anywhere else, there is a collection of poem about a poet. It's called Thiruvalluva Malai. So it's a garland for Thiruvalluva. It puts all kind of viewpoints. And one poem is written in the name of Saraswati, one is written in the name of Brahma, and another written in the name of Abhayar. And then a lot of Sangam people's name is used. And ultimately, Thiruvalluvar is portrayed in a kind of, he has written the Veda, and his name is called Madhanubangi. Can you believe that? I mean, Thiruvalluvar's other name is Madhanubangi. Wikipedia, it's available. So that's when there is a need to deconstruct Thiruvalluvar. The attempt to appropriate Thiruvalluvar is a minimum 1000-year-old attempt. But the fact remains that no king in this country, Tamil Nadu, ever celebrated Thiruvalluvar as his literature or the literature of his court or literature of his government. I think probably the first attempt was made only in the 20th century when Valluvar Kotam was constructed. Even imagine, I am not able to imagine a Kanyakumari without a Thiruvalluvar statue. Then this is a symbolism. It's very, very important. And then the buses are written with Thiruvalluvar when we were in the schools and colleges. So that means the first time in the history of Thirukural, it was actually appropriated, protected by the people only. To my knowledge, no king ever said that it is my book. Even some point of time in 17th century literature, written by one Swaminatha Desigar, it's called Ilakana Kottu. The guy, he was living in Tirunelveli only. He is not even from other states. So he wrote that there's no need to read the Padinankil Kanaka at all. It's a waste of time. So then Padinankil Kanaka includes Thirukural. And so that means Thirukural is now become so relevant. It becomes the symbol of the identity. And then there is the attempt to vehemently appropriate also is getting very, very vocal. Just, There's a question there, no? Sorry. I think Yeah. Sorry. Can I ask? Yeah. Just, okay, fine. I don't know. Yeah. You had 3 questions, only one, no question by women. Yeah. We're reclaiming the mic. Yeah, reclaiming the space. Yeah. Has the mic. So I wanted to ask whether there's been a lot of discourse about translating as an act of writing itself. So how translating felt different from writing fiction, how the process was different for you and how it felt different. If it felt different at all? And another question,
Tirukkural as a text has like a lot of reputation, and I wanted to know whether you felt What any reputation? has a lot of reputation as being a Yeah. really old text, reputed text. Mm. If you felt any pressure in writing the book. The first question is, I have done a lot of translations. I have translated political speeches, I've translated Periyar, I've translated novels and all. But with Tirukkural, for some reason, I felt like I was doing, and one of my basic understanding of translation is, yara irundhalum, they should sound like themselves. They should not sound like Meena, right? Like they should have their own voice, they should have their own identity. But for some reason, when I was doing the Kurul, I was writing it as if it was my own poems, like it was not like Balluvar is going to say. I felt very close to it, and there was no way. I think possibly because he's not, he's long dead, in that sense, like I could completely own it and tell it the way I did. So this book, and also because it's love poetry, right? There's no way to write about love poetry from an outside perspective. You have to write from an inside perspective. It's about your pain, it's about your heartache, it's about all that, your desire. So that's the first thing. The second thing is, when I did the translation and I didn't feel any pressure, because obviously I was not showing it to anyone. It was all personal. I never show my book until it's fully finished. And then I realized, oh my God, what have I done? Because when the book came out, I had asked for the Tamil to be on the left-hand side and the English to be on the right-hand side, which means basically anybody opens the book, they can judge my translation. They can check if it's right, And I didn't realize it. And it's like enormously stressful, because like, it's thousands of copies of this book which are out there, and millions of Tamil speakers, Tamil readers, anyone can check. So yeah, after the book, I think the tension actually came to me, because when you write a book, when you write a novel, nobody can check you with anything else, right? You write whatever you want to write. No one's going to the source text. Even when you translate Periyar, no one's going to the source text, because the source text is another book. But here it was like, oh, this is scary. So I do feel scary now, but not at that point. நீங்க இப்படி இந்த ட்ரெஸ்ல வரக்கூடாதுங்க, இந்த கலர் தான். உங்க புக்கே வந்து சாஃப்ரன் It's pink in color. கவர் பண்ணிட்டாங்க. But I think we are giving up this color, and we shouldn't give that also. Yeah, that space also. I willfully wore this dress today because I don't want to give this color to BJP or RSS. Correct. I agree with you. Thank you. It used to be one of my favorite colors. So my question is, when it comes to this type of women empowerment and all, we refer to Alvar, Periyar, or Silappatikaram, etc. Do we have any kind of standardization on this? I just refer to two movies. I don't know my analogy is correct or wrong. 40 years before, Mani Ratnam directed a movie, Mauna Ragam, where a woman's or a lady's premarital love is beautifully portrayed, which was accepted by the Tamil community, and the movie was a major hit at that point of time. 40 years when we are not able to talk about women empowerment. 40 years before this movie, Mauna Ragam. 20 years before, there was a movie called Autograph, where each and every man who saw this movie think that it is his life. I don't know how many of us have seen this movie called Autograph, where a man's love from class 10 or class 12 is portrayed beautifully. And this movie was a highly successful. But when we accidentally, I was telling my friend, this movie is, everyone says it's like my movie. Then he told me back, had it been a women's story, this movie would have been a flop. So do we have a standardization where the Tamil community accepts it? Is it because of the presentation, well-defined presentation, or still? Sorry, I've seen both the movies. மௌன ராகம் வந்து எனக்கு ஒன்னும் பெரிய புரட்சியெல்லாம் எனக்கு தெரியல அந்த படத்துல. I mean, whatever is allowed is what she was allowed to do in the movie. அது ஒன்னும் எந்த இதையும் பிம்பத்தையும் பெண்ணை பத்தி நான் எந்த பிம்பத்தையும் அந்த படத்துல இருக்க பெண் உடைக்கல. அண்ட் நான் அதே பெண்ணை வந்து திரும்ப பல படங்கள்ல பாத்திருக்கேன். அந்த திடீர் அந்த ரொம்ப பேசுறது, அப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு இந்த சைல்டிஷா பிஹேவ் பண்றது, அதுக்குள்ள அந்த பாக்ஸ்குள்ளேயே நான், so it did not break anything for me. ஆட்டோகிராஃப், எஸ், நம்ம தமிழ் சமூகத்துல வந்து அது ஒரு ஆண் மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஆனா சம்திங் விச் ஹேஸ் மூவ்ட், ஒரு பெண்ணை வந்து நிறைய படங்கள் சின்ன சின்ன விதங்கள்ல வந்து அந்த இடத்துல இருந்து, இப்ப பராசக்தியே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா
ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை இருக்கக்கூடிய ஐ மீன் அதுலயும் கேள்விகள் இருக்கு. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணை வந்து தமிழ்ல திரைப்படங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு புது விஷயமாக இருந்தது. அதை தாண்டி சின்ன சின்ன நகர்வுகளோடு பல படங்கள் வந்திருக்கு. இப்ப ஐ திங்க் ரஞ்சித்தோட நட்சத்திரம் நகர்கிறது. I think that movie broke a lot of things. அது பெருசா கொண்டாடப்படாத படங்களா ஒன்னா இருக்கலாம். But I think definitely it is something which has changed and questioned a lot of things, and a very different woman from what we are used to. திருவள்ளுவர் தெரியறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங். திருவள்ளுவரே எனக்கு 55 years அப்ப எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப கடை வச்சுட்டு திமுகவில் இருக்காரு. அப்ப எங்க அம்மா கிட்ட நான் முதல்ல கேட்குறேன், இந்த நம்ம கட்சியை பத்தி, நாவலரை பத்தி, கலைஞரை பத்தி, மக்கள் திலகத்தை பத்தி அவர் பாட்டுக்கு பெரியார் திக்னியா இருக்காரு. நீங்க படிப்புங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதுல பெரியார் படம் இருக்குது, அடுத்து திருவள்ளுவர் படம் இருக்குது, பாரதிதாசன் படம் இருக்குதுமா, திருவள்ளுவரும் திமுக திட்டுவாரான்னு கேட்டேன். இந்த மாதிரி திட்டுவங்க போட்டோலாம் வைப்பீங்களா அப்படின்னு எங்க அம்மா கிட்ட முதல்ல கேள்வி கேட்டாதான். ஏன்னா வட தமிழ்நாட்டுல எல்லா 67 நாள் தான் பஸ்ல வந்து திருக்குறள் எழுதப்பட்டது. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல வட தமிழ்நாடு உள்ள திமுக படிப்பகங்கள்ல திருக்குறள் எழுதப்பட்ட மொழி இது நடந்து நான் பார்த்திருக்கேன். எங்க அம்மா கிட்ட முதலாக எங்க அம்மா படிக்காதவங்க. இதனால எங்க அம்மா வந்து எங்க தங்கச்சிங்க 6 பேரையும் மேனேஜராங்க. ஏன்னா அந்த விழிப்புணர்ச்சி அவங்களுக்கு இருந்தது. எல்லாருமே வந்து கிராஜுவேட் ஆகி திருப்பி எதுக்கு அதை சொல்றேன், நான் வந்து எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டா முதல் கொஸ்டின் தான், நம்ம கட்சி திட்டுறவங்க போட்டெல்லாம் வைப்பீங்களா, திருவள்ளுவர் திட்டுவார் அப்படின்னு கேட்டுதான் அது படிக்காது. சும்மா ஒரு எக்ஸசைஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். மீனா மேடம் வந்து 10 வருஷமா ஃபாலோ பண்றா. எனக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட இருக்கு. நம்ம லாங்குவேஜ் இப்போ கான்டெம்பரரி ரைட்டரை பத்தி இப்போ ஜெய்ப்பூர் லிட்டரரி கூட போயிருக்காங்க. நம்ம எந்த பொசிஷன் நம்ம இருக்கோம், எங்க லேக்கிங் டிரான்ஸ்லேட்டர்ன்றதை நீங்க சொல்லணும். அது வந்து என்னுடைய ரொம்ப நாள கேட்கணுன்றது, அதுக்காக தான் முதல்ல வந்தேன். ரைட். சரி. டிஎம்கே திட்டுறவங்கள பத்தி அன்னைக்கு ஜெய்ப்பூர். ஓகே, I'll go into ஜெய்ப்பூர் ஃபெஸ்டிவல். சாரி. ஸோ இல்ல சார், நான் போனப்ப இப்ப அதிகமா டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஓபன் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இமயம் சார் உங்க புக்ஸ், பெருமாள் முருகன் சார் புக்ஸ், சல்மா அவங்க புக் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க எல்லாம் ஜெய்ப்பூர் கூட்டிட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க 3 டைரக்டர்ஸ்ல ஒரு டைரக்டர் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பாக்குறாங்க. ஸோ நிச்சயமா அதுக்கான ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டே வந்து இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம பாக்குறேன். Meena Kanasamy, this is question for you. Okay, when you are dealing with the Tirukkural, have you read the books of Dr. Kalaignar on Tirukkural? Because generally there is a perception, there is a change in Tamil Nadu. When we talk about Tirukkural on literary forums and seminars, some of the persons, what they think that they are intellectuals, they are more than intellectuals, they don't deal with the works of Dr. Kalaignar, particularly Tirukkural. But Kalaignar has given very powerful and impressive narration to the lot of the couplets. For instance, Pirapokkum. That's what it was portrayed as the caption of the World Classical Tamil Conference in Kuwait too. May I get your view on this regard? Did you? Yes, sir. I'll come to that question, sir. So the thing is, ma'am was telling about the famous Kural, no, Deivam Thoral Kural. I it slipped my mind because when I was doing the Inbathupal, I was only reading the Inbathupal Kural. மற்றதை நான் போய் அந்த நேரத்துல படிக்கல, இது மட்டும் படிச்சு நம்ம ஃபோக்கஸ்டா வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். ஆனா இப்ப என்னன்னா இந்த இன்டர்நெட் வந்ததுனால
நீங்க 4-5 புக்கு திறந்து படிக்க தேவையில்ல. ஈவன் இஃப் யூ கோ டு சம் வெப்சைட் லைக் வலை தமிழ், எந்த ஒரு வெப்சைட்ல எடுத்து போனாலும், ஒரு 10 பேர் விடுற ஒரே ஒண்ணா, ஒண்ணுத்துக்கு கீழ ஒண்ணு அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க. சோ அதுல கலைஞர் உரை இருக்கும், சோலமன் பாப்பே உரை இருக்கும், மற்ற பரிமேலழகர் உரை இருக்கும். சோ எல்லாத்தையும் ஒரு டிஜிட்டலா and that you've done really wonderful because ஒரு மதரா இருந்துட்டு I did not have the time for research. I was only looking at my phone and reading all of these குறள். அப்ப வந்து எனக்கு அந்த டைம்ல கோவிட் இதெல்லாம் ரிசர்ச் போய் ஒருத்தர் தான் எடுத்து புக் எல்லாம் திறந்து வச்சு படிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அண்ட் I also think the தமிழ் வளர்ச்சித்துறை கிளாசிக்கல் they also done some very good book because எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல இருக்க எல்லா டிரான்ஸ்லேஷன்ஸுமே சிங்குலரா கம்பைல் பண்ணி புக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. So naturally when I was reading them, I wanted to avoid the pitfalls, which is also why I was able to criticize எப்படி மிஷனரிஸ் வந்து காமம்னு வர இடத்துல கூட யூனியன் இல்லைன்னா காங்கிரஸ் தான் வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அத செக்ஸ்னு சொல்றதுல வைக்கப்படுறாங்க. So இந்த மாதிரி I was able to find out what is wrong in the translations and where they have gone away. And I was also அப்ப நான் வந்து கலைஞர் உரைன்னு தனியா படிக்காம எல்லா உரையுமே நான் படிச்சேன். அப்பதான் பரிமேலழகர் பண்ற ஃப்ராட் எல்லாமும் வெளில வருதுன்னு சொல்லாமே. சோ நிச்சயமா நான் அதை படிச்சிருக்கேன். பட் அந்த மற்ற எல்லாத்துக்கும் நான் எடுத்துட்டு போய் படிக்கணும். I want to do at some point. இல்ல இது இன்னொன்னு நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஜென்ரலாவே எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனைனா, இப்ப அவுட் ஸ்போக்கனா பொலிட்டிக்கலா ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டாலே போதும். நீங்க வந்து கிரேட் ரைட்டர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது வந்து இப்ப நான் ஆக்டிவிஸ்டா என்னைக்குமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் நீங்க வந்து ஒரு நம்ம கான்ஷியன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சம்திங் கால் தி ஆக்டிவைசேஷன் ஆஃப் தி ரைட்டர். நம்ம வந்து விரும்புறோமோ இல்லையோ they put you in the political bracket. And நீங்க உங்க ஒர்க்கோட லிட்ரேச்சர் பத்தி பேச மாட்டாங்க, லிட்டரரி குவாலிட்டி பத்தி பேச மாட்டாங்க, மெரிட் பத்தி பேச மாட்டாங்க. பிகாஸ் one, you become too popular for them. Two, you're too problematic for them. I think the same thing must have happened to Kalaignar. Whatever he was as an artist gets subsumed by your larger political like என்னமோ ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கே ஒரு ஸ்மால் பர்சனுக்கே இப்படி நடக்குதுன்னா imagine for him, like there's no way they're going to look at it for literary merits. Like people are going to say இல்ல இதெல்லாம் political. அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு bias இருக்குல்ல. There can be no literature or art without politics in it. It doesn't have any purpose. But I think especially வந்து அது திராவிடியன் பாலிடிக்ஸா இருக்கிற பொழுது அது நிறைய பேருக்கு அது இன்னும் பெரிய ப்ராப்ளமா மாறுது. நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா பிறப்போக்கும், திருக்குறள்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிறப்போக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கேக்குறோம் இல்லையா, ஏன் வந்து திருக்குறள் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க திரும்ப திரும்ப பேசுறீங்கன்னு. திஸ் இஸ் தட் அந்த 2 வார்த்தை இஸ் ஆன்சர் டு சனாதன தர்மம். அவங்க கொண்டு வந்து இப்ப நம்ம மேல சேர்த்துட்டு இருக்க அந்த இந்தியன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர், நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்கள், வேதம் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கான தமிழ்நாட்டுடைய பதில் அந்த 2 வார்த்தையில இருக்கு, பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் இல்லையா. சோ இத நம்ம கொண்டாடாம இதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு திரும்பி வைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். சோ we have to celebrate it. Yeah. கலைஞரோட கலை வந்து ஏன் கொண்டாடுறோம், பட் அதிக அளவுல ஏன் அக்செப்ட் பண்ண முன்னாடி வந்து கலை இருந்தவங்க யாரா இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு புனிதமா வச்சுட்டு கலைக்காக அப்படி சொல்லுவாங்க. இல்ல, கலை மக்களுக்காக பேசுற கலையில அரசியல் இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த அரசியலை நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கும் போது அங்க கலைஞரோ அண்ணாவோ எழுதுறாங்க போது அவங்களுக்கு அது பிரச்சனையா இருக்கு. அந்த கலை மக்கள் கிட்ட செய்யறது பிரச்சனையா இருக்கு. அதனாலதான் அதை வந்து அவங்க கலையாவே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இலக்கியமாவோ கலையா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாததுக்கான காரணம் அதுல பாலிடிக்ஸ் இருக்குன்றதுதான். அந்த பாலிடிக்ஸ் அவங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. இல்ல there is no புனிதம் at all. No, that's absolutely right. No, I agree with you, but it's not only a Tamil context thing. Even in Britain, even in the US, where every context, even a context without any caste, the minute you start rallying, let's say I'm a very leftist person, the minute you identify yourself with some stream of political ideology, you're not taken as rigorously as you should. I think it's very simple. You have another question, like when you're a woman, for instance, you're never taken as intellectually rigorously as a man, right? And if you're a pretty woman, people will take you even less rigorously. So it's all of these things, right? So I think it's a combination of these factors. So I was not talking about the Tamil context. Tamil is one of the contexts. You can see Definitely, I agree with you 100%. யார் அக்செப்ட் பண்ணலன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கலை புனிதமானதுன்னு சொல்றவங்களா இருப்பாங்க. நீங்க அது தனியா தெரியும் இல்லையா. Thank you. வணக்கம். என்னோட கேள்வி அக்காவுக்கு டைரக்டா.
முன்ன எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழுத்தம் இருக்கு எங்களுக்கு. எங்களுக்குன்னா நம்மள மாதிரியான ஆட்களுக்கு எப்படின்னா, ஒரு பக்கம் இந்த காசி சங்கமம், அப்புறம் இந்த இப்போ சௌராஷ்டிரா சங்கமம். இவங்க வந்து நம்மள இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறாங்க. பள்ளிக்கல்வித்துறையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா, துபாய்ல ஒரு 100, 200 மாணவர்கள கொண்டு போய் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த மாரி ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் வந்து என்ன பண்றோம்னா, நம்ம எதிர்வினை ஆற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ எங்களுடைய வழக்கமான அந்த ரொட்டீன வந்து நம்ம எப்போ செய்வோம்? அப்போ இதுக்கான ஒரு கட்டமைப்ப வந்து நம்ம சரியா பண்ணிட்டு இருக்கோமா? அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஆ அது எந்த அளவுக்கு இதுக்கு அது பொருத்தமா இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா கல்வி நிறுவனங்கள்ல வந்து அது ரொம்ப அழுத்தம் குடுக்க குடுக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆ எங்களுடைய ரொட்டீன் வந்து சஃபர் ஆகுது. இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும்னு இல்ல. ஆனா இத சரி பண்றதுக்கு ஏதாவது இல்ல இப்ப எதிர்வினைகள் வந்து அப்படிங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஏதோ ஒண்ணு நம்ம இப்ப ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டமே வந்து ஒரு மொழியை கொண்டு வந்து நம்ம மீது திணிக்கும் பொழுது அதற்கு எதிர்வினை தான் அந்த போராட்டம் இல்லையா? சோ ஒவ்வொரு விஷயமும் என் மேல திணிக்கப்படும் பொழுது நான் அதுக்கு வந்து எதிர்த்து ஒரு விஷயத்த செய்யறதோ இல்லைன்னா எதிர்த்து குரல் கொடுக்கறதோ போராடுறதோ அப்படிங்கிறது வந்து தன்னிச்சையா வரக்கூடிய ஒன்று. நீங்க இப்ப இப்ப திருக்குறள் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அது நீங்க வந்து அப்ராப்ரியேட் பண்ண நினைக்கும் பொழுது அதுக்கு வேற ஒரு சாயமும் கலரும் கொடுக்கும் பொழுது நான் உரக்க வந்து அதுக்குள்ள இருக்க விஷயங்களை நான் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. நீங்க நினைக்கிற விஷயம் எல்லாம் இதுல இல்ல. அதனால டோன்ட் வேஸ்ட் டைம் ஆன் திஸ் இல்லையா? நீ சொல்ல வர விஷயத்தெல்லாம் இது வந்து பிரதிபலிக்காது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திலயும் இருக்கும். அதே நேரத்துல வந்து இதுதான் நம்மளுடைய கல்ச்சர், இதுதான் வந்து நம்ம நம்பக்கூடிய விஷயங்களும் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடமும் இருக்கு. இதுதான் மனிதம். அதைதான் வந்து பெரியாரும் சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் வந்து திராவிட இயக்கம் தொடர்ந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் மனித நேயத்தையும் மனிதத்தையும் தான் நம்ம வந்து முதன்மையான ஒரு விஷயமாக இங்க வச்சிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து மாணவர்களுக்கும் நம்ம திரும்ப 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 சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஒரு எக்ஸ்போஷருங்கிறது வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால எதிர்வினைகள் வந்து எதிர்வினையா மட்டுமே நிக்கிறது இல்ல. அதை தாண்டி ஒரு விஷயத்த மாணவர்களுக்கோ இல்லைன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கோ அதை சொல்லித்தான் தருது. சோ அதனால எதிர்வினையிலேயே வந்து நம்முடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் முடங்கி போகுதானா இல்ல. எதிர்வினையும் ஒரு அரசியல் தான். எதிர்வினையும் வந்து தொடர்ந்து அந்த போராட்டத்தை உங்களுடைய கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை வந்து கூர்மைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். ஆனால் அதை தொடர்ந்து நிச்சயமா கல்வித்துறைனா மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் பொழுது நம்ம பல விஷயங்களை செய்திருந்தாலும் நம்ம போய் அடைய வேண்டிய இலக்குங்கிறது வந்து இன்னும் வெகு தூரத்துல இருக்கு. அதனால இட் இஸ் அ ப்ராசஸ், இட் இஸ் அ டிராவல் அண்ட் இன்னும் அதிகமா பண்ணணுங்கிறதுல எனக்கு வேறுபட்ட கருத்துக்களே கிடையாது. பட் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிற இடம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க இன்னும் 30 வருஷம் தாண்டி போய் கனவு காணக்கூடிய ஒரு இலக்கை நம்ம இன்னைக்கு தொட்டுட்டோம். we've gone beyond that அப்படிங்கிறது வந்து டெஃபினட்டா இந்த எதிர்வினைகளையும் அந்த சாதனைக்கு இந்த எதிர்வினைகளும் காரணம் அப்படிங்கறத நம்ம மறக்க முடியாது. We request Sundar to deliver the vote of our Vanakkam. I'm so happy that we had this wonderful evening with both Meena Kandaswamy and Madam Kanimari. நாங்க கேட்ட உடனே அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த டிஸ்கஷனுக்கு வரேன்னு சொல்லி and we were all excited, right? I was very excited. So and also இன்னைக்கு நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன். இந்த புக் வந்து ஒரு முக்கியமான புத்தகம். ஏற்கனவே பன்னீர் சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து இந்த அப்ராப்ரியேஷன் இருந்துட்டு வருது, இப்போ வரைக்கும் கரண்டா இருக்கிறது. அப்போ இந்த மாதிரி கவுண்டர் நரேட்டிவ்ஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு. அதுவும் இந்த புத்தகத்துல வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஐ மீன் ஷீஸ் அ போய்ட் ஹர்செல்ஃப். அதனால அது தெரியுது. அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து so beautiful. I think everyone should read this introduction. So please buy the book.
And I want to thank both of them for having this lively discussion. Thank you all for joining us. Have a great evening. Ma'am, ரொம்ப நன்றி. I could come. Thank you so much. I was also happy to book